Kambe sawa tu. Na wewe nikamwambia mimi niko sawa tu, na ina shida. Mshiga ukireho mzinga ikaletwa. Kila mtu glasi yake. Niaje tupige kwanza. Tot. Mimi nikadhani hivyo ndo system inaelekea. So, okay, let me repeat. Drink ilikuja kwa meza. Kila mtu akona glasi yake. Wakasema tupige tot, tufungue kwa. So kila mtu akaeka tot. Tukakunywa. Tukacheers tukakunywa. Mimi nikadhani hivyo ndo system inaendelea. Kufanya aje? Ni tots tukikunywa. Oh my god. Okay. Nikachukua mzinga. Ati never again. Mmeona hiyo? Ai. We. Anyway, hata nimesema siendi mahali. Hata nimesema niko tu hapa na haka. Nitapiga tu wengine. Anyway, kai. Hii dunia iko na mambo. Mmeona hiyo? Ati never again akajiambia. Ololo. See you. Hebu jiangalie. Anyway, ni kama vile Wakenya tunajiambianga never again, I will never again choose a leader that is promising me nothing. And then when you get to the ballot box, you're choosing the same leaders. Anyway, Mungu atusaidie. How I wish this corruption could have been helping the Kenyans. You know, Kenya is a bit, to me, advance in terms of internet, in terms of even our English. We are much better. You know, you're even much better than some of the USA people. Yeah, that's true. I talked to someone, a friend, and somehow my boss, akaniambia the same. The English in Kenya is far much better than the English in the USA. You know, we talk with the English from British, so it's far much better than the one in the US. So, yeah. It is easier to be understood. So Kenya is advanced. I think you're only lacking that person to push. Mtu anaweza push vile inafaa. Si kutufinya, si kutumaliza. Mtu anaweza push. Kenya, we just need good leaders. Corruption is iondokee kwanza. Corruption is killing us very bad. Anyway, I'm not a politician. I'll never be a politician. I'm Moses Kuria from Nakuru, but not a politician. Moses Kuria, si wetu. But even though Moses Kuria, you promote a brother. Moses Kush. Tupatane man. Ni tuuze slogan. Siku hizi uko sawa msee. Wewe uko fiti tu. Wewe unaongeanga your mind. You keep up. Moses Kuria tuwekangi story. Naeka vile iko. But sometimes punguza matusi. Unatuchomea. Anyway. Mko poa? Nianza story mingi guys. Niwasalimia. Oh. How are you? Have you subscribed? 400 views. 160 people. Really? Subscribe. It doesn't cost you anything. It's free. Anyway. Never again. Embarrassing moments. Wallahi. So, anyway, mind I'm alone again. Single boy. Lakini sasa nimeachwa. Unajua nasema hivyo, unaona tunaanza kusema ati yeye aliachwa, sijui alifanywa nini. Hapana. Ngada Nyeri yako tu, ako job. A night shift. So night shift, mchana nakuja kulala, so
yeah, itabidi tu tumuelewe. Yeah, helping humanity, so mtamuona obvious atakam. Sisi ni story 3 tu tumepiga peke yangu, so kuna zingine atakam tutapiga naye kawaida. You know us, we got you. Yeah. So nimekaa tena nikakumbuka another never again. So na zinafuatana, manzi zimepangana poa. Haya, the previous story niliwaambia nilikuwa nimebakisha miezi kadhaa nimalize my certificate course over there, and I also told you KMTC nini year inaanza September inaisha July. So in July is when we do our what we call FQE, final qualifying exams. When you do them, na ukitoka hapo ndio utapatiwa your certificate, your diploma, whatever. Okay? So in 2015 I completed my certificate very well na nikapita. That was in July. So after nimemaliza July, what do you do next? Utashinda umekaa coast na una shughuli. So nikaamua nikarudi mtaa. So zile mattress, you remember nikichukua mattress, so I returned them to my auntie. Nikamwambia thank you so much, nimenisaidia blah blah blah, hizi vitu nimerudisha na acha mimi nielekee home, ndio nifanya 1-2. Akaniambia sawa. So mimi nikarudi home. Nikiwa home nikakaa around 2 weeks. Nikaona home ibambi. So what next? Nitafute hustle. Nikamwambia kina madhe, msimenitafutia hustle ni aje? Nitakuchapa kazi before hii results itoke, before we know what next. Niko nimechapa hustle. Akaniambia sawa. So my parents contacted one of my uncle who contacted the brother to my grandpa. So nikuka kampeni aje, anakuwa na petrol station. Kampeni aje, hey my boy ako hivi na hivi, simu sort kaje baka. Kampeni sawa, enda ongea na my son. So that is my uncle now. So tukao kuongea naye, kaniambia kuja kazi. So mimi nikaisha job ya petrol station na nikaanza job hoti yangu Nakuru Total Petrol Station, ile karibu na Shake Park, just after Safaricom, that roundabout hapo nimeuza hapo hivyo. Yeah, so I've sold there for since August till March 2016. Those many months. Anyway, there's no story. So nikiwa kwa petrol station, interact with everyone. So tumechapa hustle, blah 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 blah. Then one particular day I see this person. Namwangalia hivi naona umse namjua. Umse nimemuona mahali. I've seen this particular nigga somewhere. Nimemuona wapi? So amekam na pick up ku fill mafuta. Then I'm like, nimemuona wapi? Kumbe naye ameniona na shida, hata ameniona wapi? Then nikamkumbuka nikasema, it's a particular person. Yeah. Okay, I don't think akona shida. It was anaitwa PK. Ni PK. Yeah. Nikaenda nikamkuta, nikamwambia PK. Akaniambia mwase, ni aje bro? Siku mingi man. Kwani kwa hapa hivi? Kwani uko Nakuru? Anambia mimi nakuwa Nakuru. Kwani uko wapi? Anambia niko hii kampuni hii. That particular time alikuwa anauza nini? Alikuwa Yana tire. Samia Yana, so alikuwa anauza hizo mataya. Anambia niko huku Yana hapa hivi. Anambia ni fiti, uko poa. Haina shida. Wewe shika namba, tutatafutana. Haina shida, poa hapo. Tukamalizia hapo. Ikaishi hapo hiyo siku. Mimi nikaendelea na hustle. Some time later tukapatana tena. Sasa tunaongea, ni aje? Kwani unakanga side gani wewe? Akaniambia mimi nakaa hii side ya nini? Nakaa huko JB huko. Side ya kuelekea Mawanga. Anambia sasa wewe unakaa huko? Aya. Okay. Bla bla bla. Sawa. Wewe ni aje? Nina shida, wewe tutafutane weekend. Akaniambia ina shida, tutafutane weekend.
Sawa. So that particular time nilikuwa nakaa kwa my aunt huko hivyo Mawanga. Friday ikaisha, Saturday. So tukatafutana pekee Saturday, nikamwambia ni aje we, alafu mpanga aje form ya weekend? Akaniambia basi we, ina issue. Umepanga yuko aje? Nikamwambia mimi niko poa, niko natoka shift gani mimi? Uzai mchana ama nilikuwa usiku? Nilikuwa mchana. Nikamwambia natokea job jioni. Si tutafutane. Akaniambia ina shida, wewe nitafute hiyo kisha tokea. Nikamwambia poa. So mimi nikatokea, nikaishia mtaa. Nikamwambia niko mtaa. Akaniambia mimi niko mtaa. Wewe maliza, freshen up alafu niambie, nitakwambia upenda tutapatane hapo mahali. Utakama. Nikamwambia sawa. So mimi nikajua na what next. Auntie nimpige nini? Kipindi. Ndio nifanye nini? Nisepe. So nikamwambia mambo nataka kwenda na best yangu, tutaka kwenda ku nini? Akona kasherehe kake. Nataka tuende tunaenda tu sherehe yake hapo kwake. Ni best yangu sana, tulilelewa naye Kitale. Hata mama anamjua bla bla bla. But that is true anyway. Iko uongo. My parents walikuwa wanajuana, mama yake na mamangu walikuwa hivi mabeshte. Tukiwa Kitale back then walikuwa wanapika keki pamoja, hizo vitu zote walikuwa mabeshte mbaya, pudding. Anyway. So nikamwambia ni beshte yetu sana, so huyu naenda tu bashi yake. Alafu nitadozi kwake kesho jioni. Akaniambia ni sawa wewe enda. Haina shida. Until alikuwa mtu fit. Akaniambia wewe ishi, enda ujibambe but take care. Nikamwambia poa. Mimi nikatokea. Nimekladi fiti, t-shirt na trouser, sikubeba jacket. Mimi nimeondokea. So nikampigia ni aje niko mahali fulani. Akaniambia fanya aje ukifika kuja ukifika mahali fulani, ingia ni right, utaniambia ukifika hapo. Nikamwambia sawa. Nikaenda, it was walking distance hiyo time. So nikaenda, nikafika hapo, nikaingia, nikampigia ni aje niko mahali fulani. Akaniambia sawa kiasi tu. Akatokea akakuja, akanipick tukaenda kwake. Nini akafreshen up, akamaliza shughuli za alikuwa nazo. Akaniambia na hujabeba hata sweta wewe mzee? Nikamwambia manze hata nimesahau. Akaniambia ina shida, chukua hii jacket. So nikachukua jacket. Tukatoka, tukaingia kwa pickup yake. Tao, tukakuja Tao. Sikio Kenchik ilikuwa. Kenchik mlituangusha sana man. Kenchik walikuwa na chipo tamu na kuku. What happened? Sikizi mama tumfuge kuku. Msikuwa na hero. Mlikuwa mnatujenga Nakuru. That time Kenchik was there. So tukaingia Kenchik, tukakula chipo kuku. I think that was my first time kukula hiyo place at Kenchik. Tukakula chipo kuku ilikuwa 250. Kuku 50, chipo poa, tukadishi. Tukakuwa full. Akaniambia tunangoja mabishti ya kuza yangu tuishie na place tujinice. Nikamwambia sawa haina shida. Tukadishi kuza akakam. Then sasa ni aje tuishie. Tukaingia pick up. Tukaenda club iko hapa Nakuru inaitwa Deluxe tukaingia. So tukapark okay. In the club. Hapa kuna kalami. Then hapa juu kuna kawanja. Hapo ndo parking iko. So ni parking, unavuka lami, unaingia Deluxe. Kwa near 58 hapo. Tumeelewana? Sawa. So tukapark huku, tukatoka, tukavuka, tukaingia Deluxe. So tukaingia, tukatulia, tukachukua table, tukakaa. So tulikuwa wengi. Around 4 or 5. So kaanza kuzana what are we having? Bro, say obviously niko na pesa tongu but sasa mbona usijali. Bills on me. What are we having? Ni aje tukunywe bla bla bla. Mimi nitakunywa situkunywe tu nini moja hii Ocean. Maji ya Ocean iko huku pia. Situkunywe maji ya Ocean tusikie ni aje. Mbona sawa tukunywe gani? Piki akasema yeye anakunywanga. Sikio alikuwa anakunywa hiyo. Next man itakuja kunimaliza. Ni ile Smirnoff. Unakumbuka ile Smirnoff? Ni hiyo. Akasema anakunywanga ile Smirnoff vodka. Nikamwambia sawa tu. Na wewe nikamwambia mimi niko sawa tu na ina shida.
Mshiga ukireho, mzinga ikaletwa. Kila mtu glasi yake. Naje tupige kwanza. Tot. Mimi nikadhani hivyo ndo system inaelekea So, okay, let me repeat. Drink ilikuja kwa meza. Kila mtu akona glasi yake. Wakasema tupige tot, tufungue koo. So kila mtu akaeka tot. Tukakunywa. Tukacheers tukakunywa. Mimi nikadhani hivyo ndo system inaendelea. Kufanya aje? Ni tots tukikunywa. Oh my god. Okay. Nikachukua mzinga. Wameitisha chesa iko hapo. Ya kwanza. Ya pili. Tukianza. Bro. Ni nini? Sikuwa na pressure. Akamwambia, mambo yangu haya mimi. Hii nimezoea hii. That's what I told you. Mambo yangu hii kitu nimezoea mimi sitambui. Hii kawaida. Kaniambia, sikuwa najua pole. We are sorry. But sisi acha tuendelee na kachesa. So tukakunywa. Tunadunda, tunakunywa. So ilifika mahali nikaacha hiyo matoto nikaanza kumix kiasi. But sasa zilikuwa shapiga tots kadhaa. Haya. Tunakunywa, tuna relax hivyo, tuna dance hivyo. Then akaniambia mzinga kwanza ikaisha. Sasa mimi nikadhani mzinga kwanza imeisha. Nasikia mimi already niko tipsy. Now I think tunaishia home. I think tunaenda wapi? Home. Buda. Before hata niongee nifunge macho nifungue hivi naona mzinga pili nasimama mwisho pa. I was like, okay. Aya, wanakunywa. Okay. So colleague wake pia akatujoin kwa hapo hivyo. So mzinga pili kekeo tunakunywa tu kawaida sasa. I think vile ilifika nusu nikafeel niko nje mimi. Nikafeel acha ndio nipigwe na ka breeze nikikojoa then I come back. So nikatoka nje. Sijui washroom zako ziko wapi, mimi nikatoka. Nikasema penye gari iko huko ni kama ka forest or something ama kanini naweza simama huko. Mwanaume ni kawaida yetu hiyo. Kafika nje ni aje. Nikapata masoja wako tu nini. Bad niko nje. Kafika hapo. Nikasikia hapana. Mimi niko nje kabisa. Nikajiambia si ndio hii gari ya PK. Acha niingie hapa nyuma kwa pickup. Ni relax kiasi and then nirudi. Ndawa sasa sinisumbue sana. Acha niweke simu flight mode. Nikafinya simu flight mode. Na nikarudisha simu mfuko. Ndio mtu isipigwe nikiwa nimezima hapo ama nimedoze. Mtu anipore. Kasema acha njekele kwa hii pickup then nirudi ndani. Nikajiekelea. Nikapanda pickup nyuma. Nikadoze. Mimi nikazima. So huko ndani PK amenitafuta. Wamenitafuta. Mseko alienda wapi? Mseko ni mteja. Kwani alienda wapi? Kwani alitoroka ama aliishi aje? Nini? Anyway. So wamekunywa. Kafika ona tuishia sisi. Sasa alienda ni kama aliishia. Mzuri mtu mkubwa si ni mwanaume. Yako tu sawa. Si tuishie. So si wakatoka. So alitoka wa kwanza ni yule best yake. Pia kuna the same pickup anafanya the same company. So alitoka akakuja akaangalia hivi ni nani amezima kwa gari yangu nyuma tena. Kumbe sikuzima kwa gari pekee, nizima kwa gari ya wenyewe. Walipark pamoja. Akaniamsha, ni aje? Umezima kwa gari ya wenyewe yangu mimi nataka kuishi. Ngombe sawa acha nizima kwa hiyo pekee. Nikashuka hii nikapata hii nyingine ya pekee nikazima hapo nyuma tena. So pekee sio kwamba kufanya nini huko nyuma. Then wakakam. So wamekam na makuza yake, ni aje? Wanaangalia na ghasia penye iko. Kilikuja kuzima hapa. Hadi tumwamsha.
wakasema wataniamsha. Hapana, achaneni naye alale hapo, twendeni. Wakaingia kwa gari. So hii ni pickup, si double cab, ni pickup. So iko na hizo vitu za mbele pekee yake, haina ya nyuma. So wakaingia kwa gari. Sasa mimi si nimelala. Okay, kutoka hapo ni lami, then ukienda kuingia JB ni rough road. Mimi nimeenda tu poa. Mimi nimedoze, nasikia mzuri. Then out of nowhere naanza mambo gani haya? Mambo gani? Mimi niko US. Naota nikiwa niko kwa kiti ya White House, nimekaa na Obama. What? Ish. Niko juu ya pickup manzi. Ndio nikanoti niko juu ya pickup. Na kwani pickup inaenda? Kuangalia naona pickup inaenda. Nikawagongea wakiwa hapa. Wakasimamisha. Nikashuka nikaenda mbele. So tulikuwa wengi kwa hiyo pickup. I think we were around 4. Mimi nikakaa chini, then kuna kuzoea kidema kanikalia. Ananiambia, wewe ni aje? Ulipotea? Ananiambia, manzi, huwezi niamsha, unanigongesha hivyo kani. Nikaniambia, leo umezima, nikajua acha tukuamsha na pick up. Manzi, niliambia never again ati nini. Nilizima nyuma pick up watu wangu. Yeah, after hapo sasa tukatoka tukaenda kwake. Yeah, tukadozuko. But I've never forgotten that thing. Ananikumbusha hata yeye hajaisahau. Then nilizima car torch. Oh my God. The things we do while we're drunk. Never again. Okay. Yeah, that's how niliacha kunywa vodka. Hiyo mliona vitu clear ni mbaya hizo. Zanayo. Yeah. Na nikaachia pombe hapo waki. That was in 2015. I think it was around November huko. Anyway. Yeah. Those are my days, my embarrassing days. Time niliwahi zima kato. Hata siwajua naweza pigia watu story. Ni wadau. Mnatujenga tu roho. Anyway, give us the support. Subscribe, comment, like and share. Yeah, tuone next ni aje, si ndio? Shall see. Thank you guys. Subscribe. Napenda sana. And guys, chaneni pombe. Si poa. Semeni na mimi, solidarity forever, never again. Semeni hivyo. Never again.